Hello, Mallik Garu. Hi, welcome to Hi, Film Ram. Companion South. First of all, congratulations. Thank you. Congratulations. Telugu వచ్చే ముందు we'll get to Mallik Ram. Who is Mallik Ram? మీ స్టోరీ ఏంటి, ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు? అంటే యూ హ్యావ్ డన్ ఫిల్మ్స్, బట్ మీ జర్నీ మీరు చెప్పండి. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది సినిమా? ఏమంటారు, పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడడం నాకు నచ్చదు కదా, ఈ సినిమా ప్రస్థానం ఎక్కడ మొదలైంది? So way before going back to అసలు movies were not part of the family at all, or movies were not part of Vizag at all at that time. Movies are something that you see it in the theaters and you chill and you go and drink with your friends. Beyond that, there is nothing much like a routine to life. And at some point it was naturally there where you feel like కథ చెప్పాలి కానీ ఎలా. What is the medium you want to? This was about 18, I guess. You wanted to tell a story which is very deep, intense. And అంత స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఏంటి నీకు అంటే ఆ టైంలో దే వర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ లైక్ సల్మాన్ రష్డీ వాజ్ అ మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. చదివేవారా? I used to read a lot, all these intense stuff only. Somehow I was attracted to that. So at that time it was so that whatever we wrote as short films also చాలా ఇంటెన్స్ గా రాసేవాళ్ళం. So that is why we're doing more and more short films. అనిపించింది అనమాట, ఎందుకు అదే పదే పదే ఎందుకు చేస్తున్నావు, అది ఏంటిది, అది ఎందుకు లాగుతుంది అటువైపు. We were one of the earlier guys to do short films. షార్ట్ ఫిల్మ్ బూమ్ వచ్చినప్పుడు. షార్ట్ ఫిల్మ్ బూమ్ కన్నా ముందే ఉన్నింది, బట్ మేము చేయడం వల్ల భూమి అసలు అది ఎవరు చూడని కూడా చూడలేదు సరిగ్గా. మాది ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయి? 30K అంత వచ్చుంటే నాది. తక్కువ నెంబర్ కాదు కదా. అంటే బికాస్ వీ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఇట్, దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి, షూట్ చేసి దాని ఎడిటింగ్. అంటే ద గైజ్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆల్సో. అప్పుడు ఏంటి 18-19కి ఎలా ఉంటుంది, యూ విల్ బీ లైక్ అరే చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం. సో అలా లేడ్ బ్యాక్ గా చేసేవాళ్ళం. రాస్తున్నప్పుడు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఫైనల్గా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లోని, ఆ డబ్బింగ్లోని చాలా నిరాశగా ఉంటుంది. అది వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ దట్ యూ ఫీల్ లైక్ అరే చేద్దాం యూ కీప్ పోస్ట్ పోనింగ్ ఇట్. సో in that way we've done a couple of short films. We were called the Bench Crowd Cinema at that time. Then we changed our name to the Working Class. So ila cheskunta we did a couple of short films. Chesi and one day I thought like enough అయిపోయింది. And also friends chose different fields. సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్ళిపోయారు, కన్స్ట్రక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయారు, ఆర్కిటెక్ట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత I got into architecture myself for about a year. Then I knew that నేను కట్టానంటే బిల్డింగ్ అది గ్యారెంటీ కూలిపోతుంది అర్థమైపోయింది నాకు. So then I thought let me give it a try once అని చెప్పేసి I reached out to this guy called Ram Mohan garu. He's the producer for Ashtachamma. So I met him. He said నా షార్ట్ ఫిల్మ్ చూశారు. And షార్ట్ ఫిల్మ్ పేరేంటి? ఐమ్ సారీ, నేను చూడలేదు. ఐమ్ నాట్ ఫెమిలియర్. It's called If Only I Could Fly. రవికాంత్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ బ్రదర్ యాక్ట్ చేశాడు అందులో. He played the lead in that. Okay. It's about a couple who get into an argument with a decision that they want to break up. Decide అయిపోయిద్దరు, they have extramarital affairs in the relationship. Okay. It sounds intense, man. Yeah, it is. మీరు చదివిన బుక్స్ లాగానే ఇట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ అప్పట్లో వచ్చే షార్ట్ ఫిల్మ్ చూస్తే ఇట్లా కాదు ఉండేది. లేదు అసలు. It was very hard hitting at that time. It was played in Lamakan. Srikanth got a lot of name for that project. It was just about Srikanth Perup is Ravikant's brother. Oh, okay. So he's a very close friend of mine. Okay. Now he's in the US. So Tano, we did that short film. So If Only I Could Fly and JP. Both the couples, the couple decide that they want to get into a new relationship, though they decide they want to fight and unearth everything about the opposite person. And in that they understand actually there's so much is there inside that person. Ari inta aapukuntu na meeda anta unna kuda you held it back. They start complaining about how bad the person was, and gets to a point where like we basically corrupt each other by being this person, and they get back. Another is what the end of the short film is. It was shot in black and white entirely. And when they get back, it changes it to color. So we did that small experiment also. It did work well with the audience. అది కూడా సిద్ధు చూసాడు అప్పుడు. That is the first short film. Before short film ఏం చూడలేదు. That was the last short film I did. అది చూసాడు సిద్ధు. And he said, ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ నాకు గుర్తుండి I always wanted to work with you అని చెప్పి అన్నాడు. ఎప్పుడు చెప్పారు ఇది?
This was in one party where nothing at the time. After very long time. After very long time. టిల్లు రిలీజ్ కు ముందు యాక్చువల్గా అదంతా. సో టిల్లు రిలీజ్ కు ముందుకు మేబీ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఒక రిలీజ్ కు ముందు వి మెట్ అండ్ వి థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ టుగెదర్. డీజే టిల్లు ఫస్ట్ పార్ట్ కి ముందు. ఓకే సారీ నాట్ డీజే టిల్లు పార్ట్, డీజే టిల్లు రిలీజ్ టైం ముందు వి మెట్ and we thought of doing a project. Our project could చేద్దాం అనుకునేసరికి Tillu became such a big hit and Tillu Square was immediately asked. And that's when he said, do you want to do, because Vimal is little tied up. అనేసరికి I got into Tillu Square అన్నమాట. That's how I came into the picture. So after the going back, after the short films అంతా చేస్తూ then I started working on Golconda High School under through Rammohan garu. Through Rammohan garu and Mohan Krishnan garu I worked. And then after that, I worked on Google Gusalade as an associate of that. Then I thought I was ready. Chaddam, let me do a film. Now I understand most what I wanted to learn was screenwriting ekkuva. Keeping aside the books that I read, I wanted to learn it from Mohan Garu, and both of the people are very, very and they had deep understanding of storytelling, and they had a approach to different genres. They used to talk a lot with the ladies. So Nadu kuda they spent a lot of time. They put me in some discussions. They very nicely involved me. So అందుకు there is a lot of learning that happened at that time. ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నదంటే ఏం చెప్పగలుగుతారు? అవసరాల శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర నుంచి. అవసరాల శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర స్క్రీన్ రైటింగ్ is something where acts గురించి I was just trying to figure acts, and చాలా intuitively మీకు acts అర్థం అవుతాయి by seeing films, but actually understanding the beats are all already something that you can master and put it in a right way. అన్నది ఆల్రెడీ మీకు బుక్స్లో ఉన్నది, ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది అన్నది ఎప్పుడు అబ్జర్వ్. వాట్ ఎవర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వి డిడ్, ఇట్ వాజ్ జస్ట్ లైక్ అ ఫ్లో ఆఫ్ ఇమోషన్స్లో ఉండేది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే వర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, బట్ దే didn't have that structure or anything. They had a start and they had a climax. How you go to the climax అన్నది ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది, సీన్ ఆర్డర్ ఉన్నదండి. అప్పుడు మోహన్ కృష్ణ గారు ఉన్నప్పుడు ఈ సజెస్టెడ్ మీ మెక్కీ, అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ మెక్కీ అట్ దట్ టైమ్. దెన్ హీరోస్ జర్నీ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దట్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ నాట్ రైటింగ్, కానీ when I read the script of Ughala Gusalade, then I was asking him a lot of questions of enduku sir ilaga and all that. He told me, this is why I'm doing it, this nu chadivavu kada, that is the application for the same thing. The film is an application for the same laws that are there in screenwriting. Then I started breaking it down and understanding why the toughest is the second act tough. How do we crack it? What do we do when an interval stops the flow of the story? So these things all ఒక డిస్కషన్లో మాట్లాడుకుంటూ I have learned this from అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు. So then I was ready. By the time Suman garu, I met him in Golconda High School. ఆయన he wanted to do Vicky Donor in the remake. I really loved what Juvi Chaturvedi has done with that story. నాకు Ayushmann Khurrana, everything I loved. He said, let's do the story, and I said, let me do what I can do. I really love the story, and I put my heart into it, and I did that. And then after that I did Pelligola right after the release. November release ayindi. In December they asked me to do a series. I'm very open when it comes to storytelling. It will be a short film also that I'm excited about. Format నాకు పెద్దగా ఎప్పుడు ఇది అనిపించదు. when you're excited, you want to tell something, just go ahead, whatever medium you want to tell it off and ఉండేది. So I did web at that time. That was I think it was one of the first web shows in Telugu. It became a big hit at that time. Chala wide reach వచ్చింది, and somehow the format also worked well. And then I got into Adbhutam with a new producer, with Teja. It was supposed to be Teja's debut and Shivani's debut. So that was how that started. Adbhutam became a big hit on Hotstar. And the minute it was there on Hotstar, it went kind of bad views it had in the first 3 days itself. And then was Taragati Gadi Dati. These are all like projects which were like ala panni organic ala came your way. Came my way. Struggle anedi first opportunity kosam Adbhutam ki vaatiki, or was it networking anedi help ayinda? While working for it, while you're working for the project, the struggle is there.
అంటే నేను మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ని స్ట్రగుల్ లా చూడను. ప్రాబ్లీ వెయిట్ ఫర్ సంథింగ్ గుడ్ టు హ్యాపెన్ ఏమో. I didn't have those typical struggles and all. So I know how to earn my bread, and I know how to work my way towards a project, make it work. So ivanni, even when you meet a person, you'll know like, you try, you'll do. You get that vibe. That is the kind of vibe I used to give for people whom I used to meet. Actors gani, producers gani. So I used to give that vibe. So that's basically comes from your knowledge. Obviously in years ga meer churn out cheskunna knowledge ఈ మాటలో తెలుస్తుంది. లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ లో మాట్లాడడం, కామన్ సెన్స్ తో మాట్లాడడం ఇస్ వాట్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్. ఏదో ఫిలాసఫీలు చెప్పడం కన్నా యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ ద వే ఇట్ ఇస్ సపోజ్ టు బి స్పోకెన్, రియలిస్టిక్ గా ఉండటం, ప్రాక్టికల్ గా ఉండటం, ఇలాంటి విషయాల్లో ఈ బడ్జెట్ లో చేయాలని మాట్లాడటం, క్లియర్గా ప్యాలెట్స్ గురించి మాట్లాడడం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టెక్నీషియన్స్ లైక్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ ఎవ్రీబడి లైక్ దిస్ అప్రోచ్. దట్ ఈస్ వై ద ప్రాజెక్ట్స్ కెప్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్లేస్ ఇమీడియట్లీ. ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ వాట్ యూ give to the world gives it back to you. In that way things have happened. I was never free at all asla. You are working constant pani jarutunayi constant ga from 2016 to now. There were delays, but I was always on one project. I was never like అసలు ఏం లేదన్నది. ఇప్పుడు ఇది అయిపోగానే ఇమీడియట్లీ ఫ్రమ్ జులై ఐఎమ్ షూటింగ్ నెట్ఫ్లిక్స్. సో దానికి ప్రీ-ప్రొడ్లోకి వెళ్ళాలి అండ్ ఐఎమ్ షూటింగ్ సంథింగ్ విత్ ఏకే ఆఫ్టర్ దట్. సో అది ఆల్రెడీ ఆ బేస్ సెటప్ చేసేసాను. సో టు గో ఆన్ టు దట్ బికాస్ నాకు కూడా కంగారు అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ అండ్ దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆల్వేస్ లైక్ ఎంగేజ్డ్ విత్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ది అదర్ ఆల్వేస్. ఏదైనా ఒక పాయింట్లో ఇది 9 to 5 జాబ్ అయిపోతుందిరా అని అనిపించిందా? లేదు అసలు. ఐ నెవర్ గాట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇట్ ఎవర్. It doesn't get boring at all. Somehow adi lakapothe it is very boring. Somehow like not living, what it does is not let you live in this world. Ee world nunchi escape adi kabatti. So for me, I am always excited to be in that world, live in those scenes, be happy there, be that character there. The books and all that were that only. Basically all the Rajdi books or Arundhati Roy's books, all these guys were Jumpal Hari, everything was an escape. Appude chadvasaranడి teenagers lo? Yeah. I was an escape to this thing from the world. I think that's what books are supposed to do. Yeah. And yeah, in that way. Interestingly enough, feature films మీరు ఇప్పటిదాకా మీ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్ట్ చేసింది లేదు. No. Is it something that what do you call your అంటే అది జరగలేదు ఇప్పుడు నేను అది చేస్తా బికాస్ బుక్స్ చదువున్నారు, ఒరిజినల్ గా ఒక వరల్డ్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేయడంలో వచ్చే ఆ మజా వేరే కదా. అవును. బట్ అంటే కామెడీస్ అవటం వల్ల మనకు అనిపిస్తుంది పెళ్లిగోల ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఫీచర్స్ అని అందుకే ఫీచర్స్. సో ఫీచర్స్ లో దే విల్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యూ, బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే you want other people to share the credit sometimes. It's better, probably it'll help them అని చాలాసార్లు I gave up on that also. So నా అసలు ఫోర్టీనెక్స్ రైటింగ్. So at the time I involve a couple of people to help me with the process of writing. Then I give them I share the credits with them or give them the credit entirely that will help their career. ఇవి కొంచెం చేశాను నేను. Later I realized that ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని అనుకోలే అసలు. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఇది కూడా ప్రాబ్లమ్. మై వైఫ్ కీప్ సేయింగ్ దట్ అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా, లైక్ ఎందుకు చేస్తావు అవి అంటే ఏముంది ఇట్లా హెల్ప్ దెమ్ అని అంటాను నేను. సో బట్ నౌ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో శబదంలా తీసుకొని నేను రాస్తానని కాదు కానీ బట్ ఐమ్ వెరీ చాలా ఓపెన్గా ఉంటాను ఇలాంటి విషయాల్లో. లైక్ ఐ సెడ్ అబౌట్ ద మీడియం, హౌ వాట్ ఫార్మాట్ అవి అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మీడియం అవి టెలింగ్ ద స్టోరీ. వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ఆర్ వి డూయింగ్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్, ఆర్ వి డూయింగ్ అ ఫీచర్ ఫిల్మ్. సో వీటి మీద నాకు అంత ఐ డోంట్ జడ్జ్ ద ఫార్మాట్స్ అట్ ఆల్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఓపెన్ టు దట్ అండ్ దట్ వే కొలాబరేషన్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్ మ్యాటర్. బట్ సిద్ధు ఇస్ co-writing Tillu Square with me or Prashanth Verma writing the story. Adbhutam. It was just a 2-pager that Prashanth is given. I know that is the concept is what is important. But what we made out of it, a 120-pager is also a lot of work. చాలా వర్క్ అది. దాన్ని అంత ఇందులో సీన్స్ ఉండవు మీకు 2-pagerలో. ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ హ్యావింగ్ అ సినాప్సిస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ యూ ఆర్ బేసిక్లీ బిల్డింగ్ అ హోల్ స్క్రీన్ ప్లే అరౌండ్ ఇట్. That is also something that after we built all the structure and everything, that's when we brought Lakshmi Bhopal garu to tweak it again.
So in that way the whole thing worked. The collaborations have always worked for me. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నౌ దట్ మనం రైటింగ్ గురించి ఎంత మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, అండ్ మీరు బుక్స్ కూడా చిన్నప్పుడు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన లిటరేచర్ అంటే ఏం చెప్తారు చిన్నప్పుడు, అండ్ ఎలా? అంటే బేసిక్లీ అది ఎలా అవుతుందంటే ఇట్స్ లైక్ a high that you get suddenly, like someone is taking you into that world and making you walk through that. Like Rushdie has been like a major influence on me. So I'm not saying I've read everything. Midnight Children అన్న ఒక నావల్ ఉంటుంది. దీపా మెహతా డైరెక్టెడ్ ది అడాప్టేషన్ కూడా adaptation. So that novel has basically done this something to me at that time. So Naku, it was the kind of experience I had suddenly slipping into another person's voice, or being able to like walk through those lanes, whatever he was making me walk through. It felt surreal at that time. I was just 18 years old, and I was experiencing all these things differently that a movie is not able to. Books were doing that too. Then I understood, this format is like, this books are like way different than, because it's you playing that character and you're walking. It's like playing, it's like you're in a video game. Ala anpistadi anamata, you're playing the part, you're walking through. So, and he's so good with how he describes the environment around it. And he dwells a lot. A couple of pages just go off on setting up the scene. Asla, he's a master at it. So there's under that high of high that you get out of being in that world is very, very exciting for me as a teenager at that time. ఇప్పుడు చదువుతారా బుక్స్ ఇంకా? Right now ఇప్పుడు అందరూ చదివితే స్క్రీన్ రైటింగ్ బుక్సే. ఏం చదువుతున్నారు ఇప్పుడు? Right now I keep going back to Hero's Journey, because next what I'm doing is that I'll reread that. I'm rereading that again one more time. And to see Reader's Digest కూడా చదువుతుంటాను నేను బాగా, because a lot of Reader's Digest UK magazine. There are a lot of magazines actually picked up from my old house. తీసుకొచ్చి kept it in my, ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టేసా. ఆ ఊరికి పడి ఉండేవి చిన్నప్పుడు. was what in the 10th grade and all that. ఇంటికి వచ్చేవి అవి తెచ్చుకుని పెట్టుకున్నా. For nostalgia sake అనుకున్నాను, but later when I started reading, then I felt nice. But I really want to go back and spend some time and escape again. There's a possibility. Yeah. నాకు మీరు బుక్స్ చదవడం, ఎస్పెషల్లీ స్క్రీన్ ప్లే బుక్స్ చదవడం అనేది ఎస్కేప్ అనడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. బికాస్ అకాడమీ అని మనం ఎప్పుడు ఎస్కేప్ అని అనుకోం మనం. అండ్ ఇట్ ఈస్ అకాడమిక్స్ కదా అవి. అట్లా మీకు స్క్రీన్ ప్లే బుక్స్ మీరు ఓకే ఆ 3 యాక్ట్ స్ట్రక్చర్ గురించో, లేకపోతే స్క్రీన్ ప్లే గురించో, లేకపోతే సినిమాని బుక్స్ నుంచి చదువుకుని నేర్చుకోవడం, ఆ ప్రాసెస్ అది ఎట్లా జరిగింది మీకు? సినిమా బుక్స్ ద్వారా, బికాస్ ఇనిషియల్గా ఐ వాజ్ సచ్ అ ఫూల్. ఐ థాట్ కనిపిస్తుంది కదా, యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఆల్ దట్ ఈస్ హైస్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. అంటే దెర్ ఈస్ అ లాట్ మోర్ టు స్క్రీన్ రైటింగ్. ఐ అండర్స్టాండ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్. Mickey is a thick book. You have to like go through everything, and probably చాలా రిపిటేటివ్గా ఒకే విషయాలు చాలాసార్లు చెప్తారు కానీ, బట్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే బుక్స్లో చెప్తున్నారు, స్క్రీన్ ప్లే బుక్స్లో మెక్కీ గురించి. సో నా రెడ్ ఇట్స్ అ బిగ్ బుక్. ప్రాపర్ కూర్చొని చదవాలి దాన్ని, ఏదో యజ్ఞంలాగా చేయాలి దాన్ని. అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ బుక్ ఐ ఫీల్ దట్ హెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మీ సో మచ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్క్రీన్ రైట్. సో అది చదివేసిన లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అయిపోయింది రా ఒక రిలీఫ్. బట్ యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ స్టోరీ టెల్లింగ్. And for that matter, it's just not about screenwriting. He talks a lot about the history of story, characters, anni vidalga. He speaks something about how music works in the film, and sound effects work in the film. Chaala vishayalu maatladtaru andulo. Probably in a subtler way compared to screenwriting ani, but it's there. Everything is there. Whatever you need for a movie, you want to make a movie, it is there in that book. So somehow it has thoroughly helped me at that time to basically understand screenwriting. And then I went on, I wanted to know more what more is there. Then there are a lot of small sketches, different ways they perceive Pixar approach towards screenwriting. Because Pixar are like the brilliant films and how they circle life so simply. డైరెక్ట్ హార్ట్ మీద కొట్టడమే.
So when I choose, like, I started trying to apply that to Pixar films. I started to apply to all the classics and see. అంటే అర్థం కాల పిక్సార్ వాళ్ళ ఫార్మాట్ ని మీరు ఆ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా వేరే సినిమాలకు వర్కౌట్ అవుతుందని చూసారా? I'm just trying to compare whatever I read with the Pixar, because అంత impacting దేనికి రాలేదు నా. That kind of high I never got, and I felt like all the beats were perfect. So మీకు అంత అంత బుక్ చదివిన తర్వాత you want to go and see which film falls in that particular structure. Anta perfect ga I think the Pixar films have fallen. Okay. And them meeting a mentor at the right time. Sometimes even the minutes also match at what when they're saying. Is it 21, 23, 25? Our time lo ostadu mentor. The inciting incident happens at this time. Anta perfect ga I think anta perfect ga the timings also a lot of times the same. Then I went back and I started seeing a lot of films. ప్రతిసారి అరౌండ్ 25th minute లోపు the inciting incident happens and a mentor comes, you follow, and how's the midpoint gani, downfall, everything. So everything kept happening like exactly as I thought. Then I understood, it's way bigger than what we think. Obviously you have to enjoy a movie for the way it looks from the outside, not get into it and spoil the whole feel of structure మీద పడిపోయి. బట్ అది ఇంకా అంత వచ్చేసిన తర్వాత you'll start seeing why it's happening also, and then I see the second time when I like the film structurally, then I go back and see it just for the joy of it. ఓకే, మీకు ఆ ఫుల్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ సినిఫిలియా ఫేజ్ ఉన్నిందా? అయ్యో అసలు I love that. అది చెప్పండి. అది that was madness. That was seeing 4 films a day. It was Bergman, Tarkovsky, oh my god, Michael Haneke, Michael Haneke, Truffaut, there was Godard, Eric Romer. It was 4, oh my god, that face was mad. అంటే ఇప్పుడు ఆ సినిమా నేను చూడలేనేమో. I don't know if I can even see a movie. Tarkovsky movie అంటే అసలు నేను ఆపేస్తానేమో మధ్యలో. The pacing was so slow, but it was so hard hitting at that time because you're so young and you're ఎక్స్ప్లోరేషన్ కి ఆ దాహం ఒకటి ఉంటది కదా, ఏంటి ఇంకా కావాలి. ఇట్స్ లైక్ అ డ్రగ్. సినిమా ఇస్ లైక్ అ డ్రగ్ ఎట్ దట్ టైమ్. యూ వాంటెడ్ నో మోర్, సే రకరకాల వాయిసెస్. ఫెల్లిని 8.5 I saw it like some, ఎన్నిసార్లు చూసాను గుర్తుకోలేదు నాకు. 8.5 ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్, అదేదో అప్పుడప్పుడు ఛాలెంజ్ లా చూసేవాడిని, రోజుకు 4 సినిమాలు చూసేయాలని. అండ్ అలా చూసి I went off into one spree. The lot of people, directors, I'm forgetting now. I remember the movies. Pasolini I haven't. Okay. Polanski I've done more. I've saw most of Polanski's work. Westerns takku nenu. Westerns ba takku. I've covered a lot of Cassavetes. So many people know, you make me remember. నేను ఆ Sergio Leone అవేం చూడలేదు నేను. Westerns అసలు నేను. Kurosawa అయితే obvious కదా. Kurosawa is obvious anyways. But immediate Kieslowski, all super. I love this. ఇది ఏ ఏజ్ లో జరిగింది ఇది? అంతే, probably after I passed college, 22, 23 at that time. ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ చేసేవాళ్ళు మూవీస్ అప్పట్లో? DVDs? You should download it. And the same madness happened with, I initially started with music actually. Started off with a lot with music, and there was this ఒక కంప్లీట్ ఒక 2-3 years ఓన్లీ డెడికేటెడ్ టు మ్యూజిక్ అంతే. సినిమాలు కూడా చూసేవాళ్ళం కాదు. 19 ఆ టైంలో అరౌండ్ 18-19 years టైంలో శ్రీచరణ్ పాకల ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అగైన్, వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్, చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్. సో వీ షుడ్ లిసన్ టు లాట్ ఆఫ్ రాక్ మ్యూజిక్, మెటల్ మ్యూజిక్. ప్లీజ్ డ్రాప్ నేమ్స్. నాకు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, ఐఎమ్ లైక్ జై సూర్య. నాకు మ్యూజిక్ చరణం పల్లెతో కథడు ఏం తెలియదు, నేను జస్ట్ వింటా, బాగుందా బాగాలేదు. సో ఐ వుడ్ లవ్ టు నో. ఇప్పుడు నేను ఒక యాపిల్ పాడ్కాస్ట్లో ఒక ఇది ఉంది, హిస్టరీ ఆఫ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అని. ఆ పాడ్కాస్ట్ వింటున్నాను తెలుసుకోవడం కోసం. 1600s ఎట్లా వైలిన్, ఎట్లా ఒకప్పుడు వైలిన్ అంటే ఒకటే ఉండేదంట, తర్వాత రెండు కలిపి ప్లే చేస్తే కొత్త స్టైల్ వచ్చిందంట. సో ఐఎమ్ లెర్నింగ్ అబౌట్ దాట్. నాకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో ప్లీజ్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ కాదు. 18-19 అప్పుడు మీకు చాలా అగ్రెషన్ ఉంటుంది. హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ రేజ్ అగైన్స్ సొసైటీ, ఇది ఎలా ఉంది అది ఎలా ఉంది అన్నప్పుడు, దట్స్ వెన్ రాక్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. Rock music comes into life, rock and roll comes into life, thrash metal, gothic. It depends on what personality you are, you pick up that thing. Are you still into metal? When I'm really angry, like I'll play it in the car.
just to cool myself down. It gives me a lot. It's a very soothing experience when I listen to metal. And my wife can't even bear it for 5 seconds. When the apese first adanta. But it gives me it's a very soothing experience. Listen to rock or this psychedelic rock is something that I really like. Pink Floyd is one of my favorite bands. Dire Straits, Pink Floyd, Scorpions. There's a lot of bands. అంటే ఒక ఇంకా డెడికేటెడ్గా పొద్దున్న లేసి ఇంకా వాళ్ళ గురించే ఇంకేం ఉండదు. వాళ్ళు ఏం చేశారు అప్పుడు, వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఏ కొలాబరేషన్స్ అయినాయి, వాళ్ళ ఆల్బమ్స్ పేర్లు ఏంటి. ఇట్ వాస్ లైక్ మ్యాడ్నెస్. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ రాక్ మ్యూజిక్ స్లోలీ వీ షిఫ్టెడ్ టు సైకడెలిక్ మ్యూజిక్. అండ్ దెన్ అదే ఇప్పుడు ఏంటి, దీని తర్వాత ఏంటి, దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ షిఫ్టింగ్ టు క్లాసిక్. Started listening to Mozart, started listening to Beethoven, started listening to then again that's what led me to Kubrick. Clockwork Orange hit me hard. I was like, why didn't I ever think like this? And it was a very different presentation on violence. And చూసేసరికి I was like, then I went into Shining took a trip on me. I went mad seeing Shining. Every మనిషి ఎవరు, and then I started exploring, started seeing most of Kubrick's work, and then I felt it was too surreal. I want to try realism. Then I got into Truffaut and Godard. Conversations were brilliant, and how he captured them was so new. It was not like what you saw how films were. And equally at that time, Vishwanath garu gani, Babu garu gani have been like major influences. And Padavamsi garu for the time, for the way he brought humor into my life, and how Janjala garu, all these guys, it was parallelly happening at that time. The consumption was there always. Ilaga enti brilliance ani I was enjoying, and music was happening, cinema was happening. You can't escape. The brilliance unnappudu what can you do? You just have to submit yourself. Anni aipoyi I was just letting things happen to me. I was not into like too much of alcohol. High as lame high undedi kada. This was the biggest high, music and cinema, and still it remains with me. I think it will remain till the end of my life. So that's what I'm enjoying. That's why I'm part of it. That's why నాకు ఇవన్నీ ఉండవు. అంటే వాళ్ళు రాశారా కదా అదే ఉండదు. When so much is you're getting from the world, you should be so grateful for what is happening to you, because you're so experiencing so much within yourself by just living. దీంట్లో వెళ్ళి ఇది ఎందుకు దాంట్లో వెళ్ళి డైల్యూట్ చేయటం అని ఐ లెట్ పీపుల్ కమ్ ఇన్ టు మై లైఫ్, గివ్ వాట్ దే కెన్ గివ్, ఐ కెన్ గివ్ వాట్ ఐ కెన్ గివ్ టు దెమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్, గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ వాట్ ఎవర్, అండ్ లెట్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు మీ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గుడ్. ఐ ఫీల్ నాకు పర్సనల్గా దట్ వే ఆఫ్ లివింగ్ వర్క్స్ ఫర్ మీ వితౌట్ ఎనీ క్యాల్కులేషన్స్ అంత నచ్చవు నాకు అసలు. సో ఐ లెట్ పీపుల్ కమ్ ఇన్ టు మై లైఫ్, లైక్ ఆర్ నాట్ లైక్, బట్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ లివ్. సో ఇప్పటికి సాడ్ గా ఉంటే యూ విల్ గో అండ్ ఒక సినిమా చూస్తారా? సాడ్ గా ఉంటాను, హైగా ఉంటాను మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఓకే. I know songs that I can go back to. Can you name few if you're okay? Lag Jagali is one song that I'll go back to, and Pan's Labyrinth's Lullaby is something that I go back to a lot when I'm really sad. And Alag Asman is Anu Jain's song that I go back to. These are the songs that I go back to a lot. Not bad. Hey, beautiful. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు కదా టర్కోస్కి అప్పుడు ఎగబడి చూసేసాము, ఇప్పుడు చూడలేనేమో. అండ్ యూ మెట్ టిల్లు స్క్వేర్, యూ డైరెక్టెడ్ టిల్లు స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ లైక్ దిస్ పెప్పీ ఫుల్ ఆన్ ఎనర్జీ స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు. ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్లీ ఇట్ ఈస్ లౌడ్. ఒక 2 minutes కూడా యూ కాంటెంప్లేషన్, యా ఇంట్రోస్పెక్షన్, యా దానికి స్పేస్ లేని మూవీ కదా. బ్రీదింగ్ కూడా స్పేస్, బ్రీత్ చేయడానికి కూడా స్పేస్ ఉంటుంది కదా మూవీలో. అండ్ దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ సినిమా దట్ ఈస్ వర్కింగ్ నౌ. ఇప్పుడు థియేటర్స్లో దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ సెలబ్రేటెడ్. అది నేను నెగిటివ్గా చెప్పట్లా. మనం ఇద్దరం సినిమాలు ఇష్టపడే ఒక ఇద్దరంగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే, డూ యూ థింక్ పీపుల్ ఇప్పుడుండే ఆడియన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇప్పుడుండే యువత కానివ్వండి, వాళ్ళకి ఒక టర్కోసీ సినిమానో లేకపోతే ఒక బాపు గారి సినిమానో ఆ నిదానంగా, ఆ ప్రశాంతంగా అది చూసే ఒక, అది డైజెస్ట్ చేసుకుని అది బేర్ చేసే ఒక సినారియోలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నామా? అంటే మీకు లైక్ ద attention span has reduced, we all know. We're not able to see, if it's not interest set for more than 10 seconds, skip చేసేస్తున్నాం, we're moving on. But there are already brilliant action films also. Die Hard was a great series at that time. Jurassic Park was brilliant. Yeah. Speed was an amazing franchise. There were action films also which were commercially worked and also which I had a lot of admiration towards.
how to shoot that, or even a lot of comedies. The Truman Show, Avundachu, all the Super Bad. Ivanni kuda there's so many films that you can. Austin Powers, one of my favorite yeah. So Mike Myers. comedy was always there, which I thoroughly enjoyed. The Peddavamsi gar peru kuda andike cheppa. So Jangal gar Peddavamsi, because there is always this side of me which loved a comedy ni enjoy chese side kuda chaala undindi naaku. So that is why ఇప్పుడు ప్రెసెంట్గా కమింగ్ బ్యాక్ టు యర్ క్వశ్చన్, వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ దట్ why I chose Tillu Square also to do is also because not because they're commercially viable and there's a part of me which enjoys comedy a lot, and I understand comedy like the way it is supposed to be understood. నాకు ఇష్టం అది whatever it does to you or does to the people who are seeing it, I understand why is it like that. సో ఆ హై నాకే కాదు అందరికి కూడా రావాలని ఐ ట్రై అటెంప్టింగ్ కామెడీస్ అలాట్. సో ఫర్ ది ఆడియన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ, వన్స్ దిస్ ఇస్ వెన్ ఐ వెంట్ టు వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫికియా ఇట్స్ కాల్డ్ సంథింగ్ కోల్కతాదా, కోల్కతాది ఐ థింక్ ఇంటర్నేషనల్ IFFK, దట్ ఈస్ కేరళ, సంథింగ్ KIFF, Kolkata International Film Festival. Not Kolkata, it happened in Hyderabad. It's called FICCI, I guess. FICCI or it's the short form for something. Harishchandra's Tea Factory on a movie vachindi. Marathi movie. The Marathi film. Brilliant film. And I saw it, I was like blown. What was he done? The director came like when somebody was asking some question similar to that. I was in the crowd. Like, do you feel like the Marathi theatre is there? We all know the movie's dying. We know where the Bollywood's heading. Bengal cinema is the only cinema that is there. We didn't have the Malayali wave also by then. Back then we didn't have. So South is all like Kannada, Telugu, anta kuda vere one. Someone who's very passionate about cinema was saying it. It's like చచ్చిపోతుంది కదా అంటే, then what is it like? చచ్చిపోనేవండి, అది బతకాలన్నప్పుడు పెళ్ళి బతుకుతుంది. మనం దాన్ని ఏం చేయొద్దు, దాన్ని సెలైన్లు పెట్టి ఇంజక్షన్లు పెట్టి ఏం చేయొద్దు. అది అదంతా ప్యూర్ మీడియం మన అందరికీ తెలుసు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ సర్వైవ్డ్ ఫర్ 100 years. లేకపోతే ఇంత ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది? హౌ విల్ ఇట్ ఎంటర్టైన్ అస్? దో ఇట్ మైట్ చేంజ్ షేప్స్ అండ్ షేడ్స్ డిఫరెంట్ వేలోస్ మనం రావచ్చు, కానీ గుడ్ సినిమా విల్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఇట్స్ వే. గుడ్ డైరెక్టర్స్ విల్ బీ బార్న్. దే విల్ కీప్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్. దే ఫైండ్ దేర్ వేస్ టు మేక్ గుడ్ ఫిల్మ్స్. అవి చేస్తూనే ఉంటారు. ఇట్ విల్ కీప్ హ్యాపెనింగ్. దట్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సినిమా. అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. మనకి అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోయినా ఏవైనా నౌ గెటింగ్ బ్యాక్ టు నౌ, అది ఎలా ఉన్నా కూడా directors are going to find different ways. La La Land was something that a movie that I had tears throughout the movie. అసలు అది ఇంత మార్వెల్ ఎరాలో అసలు La La Land జాజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మంచి సినిమాలో. The protagonist is telling you jazz and he's having an entire scene written about jazz. He's blending jazz into the movie and he's telling his love for jazz. In Whiplash also he does that. And beautiful అంటే ఉన్నారు అసలు. undoubtedly there are brilliant directors out there and they're going to keep doing the good stuff. Whatever it is, you can't escape. Good days are always there around the corner అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు. అంటే బ్యాడ్ డేస్ అని కాదు, దీస్ ఆర్ జస్ట్ అనదర్ డే అంతే. నీకు నచ్చని సినిమా ఉండుండొచ్చు బయట, బట్ ఆల్వేస్ దేర్ విల్ బి సమ్వన్ టు లిఫ్ట్ ద స్పిరిట్స్ అగైన్, గెట్ యూ గుడ్ సినిమా విచ్ గివ్స్ యూ అ హై టు లివ్ లైఫ్. అవన్నీ జరుగుతాయి 100%. Do you believe that films అనేవి మీరు చెప్పారు కదా ఇందాక, మ్యూజిక్ అండ్ సినిమా ఈస్ లైక్ మై ఓన్లీ హై, ఆల్కహాల్ అదంతగా, సినిమా అనేది ఇట్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్స్ బెటర్, నో? యూ అగ్రీ దాట్, రైట్? Yeah, absolutely. వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ బ్యాడ్ డే, బాధగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి ఒక మంచి సినిమా ఇంటికి వచ్చి ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసుకుని మంచిగా తింటూ ఏదన్నా ఒక సినిమా చూస్తే అట్లాంటి వచ్చే ఒక హ్యాపీనెస్ ఒకటి ఉండదు. దట్స్ అన్పారలల్డ్. అట్లా మీకు కొన్ని పర్సనల్గా మీరు హ్యాపీ అయ్యే, మిమ్మల్ని హ్యాపీ చేసిన, కొన్ని ఇన్స్పైర్ చేసి ఒక లో మూమెంట్లో మీకు కొంచెం ఒక భరోసా లాంటిది ఒకటి ఇచ్చిన మూవీస్ అంటే ఏం చెప్తారు? For me, to be honestly, what I need is when I see a film, I want the film to disturb me or hurt me so that I know that I'm alive, that I'm still feeling. So that is why I go back to a film like Big Fish, which emotionally hurts. Hurt కాదు, ఎఫెక్ట్స్, చాలా ఏదో పెయిన్ అనమాట. ఆ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆర్ బిగ్ ఫిష్ ఆర్ పాన్స్ లాబిరింత్ ఆర్ యూ మస్ట్ బి లవింగ్ దిస్ డారెన్ ఆరోనోఫ్స్కీ ఫిల్మ్, that first film where the mother gets addicted to movie. Requiem for a Dream. Requiem for a Dream. Not that. I see, if you compare Pan's Labyrinth or this, alantadi kaadu. I'm not talking about violence.
there is this very beautiful, ironical space that I always look for, where it's unspoken. It is not on your face. Okay. As Labyrinth Lo, the girl lives in a dream and reality at the same time. Like it is like a visit to your childhood, and she gives up her life for a fantasy, a world that doesn't exist, for the other people who are there in the film. So it is always stepping. It's like one part of your foot is in your childhood when you're young, another part of your foot is. So for me, the missing of the younger version of me is what I keep searching for in films. So oh my god, okay. So అది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఒకసారి. So మిస్సింగ్ ఫర్ మై యంగర్ వర్షన్ అంటారు, నాకు అర్థం కాల. The younger version of me is a different guy altogether. So things were brighter, the grass was greener అన్నట్టు ఉండేది అప్పుడు. So as I grew older, it's not the fear of getting old gani. Missing what was perfect is something that all of us go back to. Nostalgia is something that gives us a lot of fight. So all the thing that brings back the nostalgia is what give me the circle of life. And maatlade chala cinemalu gives me a big. American Beauty is another film which I got. I go back to again when I see that guy is facing a midlife crisis, and what he does with his life, and he ends up giving his life with a smile on his face. So for me, it's still dark, but he taught me so much other than the last shot, that him getting shot in his head kaakunda. Over the journey, I've learned so much. Learning about life so much, or just అలా ఊరికే అన్ని వదిలేసి బతికినా కూడా నీకేం ప్రాబ్లం అవ్వదు బాస్. లైఫ్ ఇంకా అవుతూనే ఉంటుంది నీ పక్కన. నువ్వేని పీకేమని ఎవడు నేను ముందుకు వెళ్ళిపోమంటలే. నీకు నచ్చితే నువ్వు చేయి, లేకపోతే చేయకు. వాడు కావాల్సినట్టు చేద్దాం అనుకున్నాడు ఆ సినిమాలో. చేస్తే ఏమైంది అన్నదే కదా. అటు చచ్చిపోయాడు కదా పాపం, అరే ఎంత అలా చేయడం వల్ల చచ్చిపోయాడు కదా అంటే, నో, వాట్ హీ ఎంజాయ్డ్ ఇన్ దోస్ ఫ్యూ డేస్, వాట్ హీ లెర్న్డ్ ఇస్ వాట్ ద మూవీ ఇస్ అబౌట్. అండ్ he did a magic with that film, and it influenced me a lot. So for me, all this life gurinchi edanna higher meaning gurinchi maatladevanni gives me a high, and I go back to those films more than anything else. Such kind of movies is what I like, and it's more like chinna edo question cheyali, nennu ibbandi pettali. Ibbandi pettakapothe naaku okay, adi status quo ni question cheyali. Yeah. Otherwise, for me, I'll go back to the structure. In structure lo padinda leda mind immediate ga patkeltadu that way. అది వదిలి మర్చిపోలేను. అది ఆ టక్కన అది ఆ బీట్ ఫస్ట్ మిస్ అవగానే అర్థమైపోతుంది, దిస్ ఇస్ ద మూవీ దట్ ఐ వాంట్ టు సీ. ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్ కంప్లీట్లీ. లైక్ ఇట్ హ్యాపెన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ Iranian films. It happened when I suddenly forgot where I was, and I just submitted myself. Ala chala. I keep forgetting all those Iranian directors' names. Abbas Kiarostami. So all these films do that to you. So mostly Ilanti films I'll go back to more than anything else. Yeah. Feel good films. Arun Matheshwaran unnar kada, Tamil director. Yeah. He made Rocky, Sanigayadam, Captain Miller. All bhayankaramaina violent films. Kani one of his favorite movies is Little Miss Sunshine. ఓకే, చూసారు కదా లిటిల్ మిస్ సన్షైన్? ఇట్స్ ఆ మూవీ చూస్తేనే యూ వాంట్ టు, ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ దట్ టెల్స్ యూ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా పర్లేదు, దాంట్లో వన్ క్యారెక్టర్ ఇస్ గే ఎట్ ఎ టైమ్ వెన్ అమెరికన్ కల్చర్ వాజ్ వెరీ హోమోఫోబిక్. యా, ఎవరికి ఆ ఇంట్లో హ్యాపీనెస్ అనేది ఉండదు, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ అ మెస్, బట్ ద ఫిల్మ్ కీప్స్ టెలింగ్ యూ పర్లేదు, ఏమున్నా పర్లేదు, నీకు ఎన్ని ఫ్లాస్ ఉన్నా పర్లేదు, నువ్వు సంతోషంగా ఉండవు అని చెప్పి. సో అరుణ్ మాధేశ్వరన్ సైడ్ ఆ సినిమా నాకు స్ట్రక్చరల్గా ఇష్టమే, కానీ జనరల్గా నన్ను అడిగితే నాకు ఫీల్ గుడ్ సినిమాలు అంటే నచ్చవు. ఎందుకంటే దే ఆర్ టూ షుగరీ, దే ఆర్ టూ స్వీట్. ఆల్రెడీ మన ప్రపంచంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి, రియాలిటీ అనేది ఇంత ఇబ్బందిగా ఉంది, అయినా కూడా మీరు వచ్చి ఇన్ని మర్చిపోయి సంతోషంగా ఉండండి అంటే ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ అని చెప్పారు. వేర్ డూ యూ స్టాండ్? బికాస్ యూ సెడ్ యూ వాంట్ ఫిల్మ్స్ టు హర్ట్ యు ఆర్ ఎఫెక్టివ్ కదా. వాట్ ఈస్ యువర్ స్టాండ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ అ సింపుల్ స్వీట్ ఫిల్మ్ దట్ జస్ట్ వాంట్స్ టు మేక్ యూ ఫీల్ గుడ్? హయ్యర్ మీనింగ్ ఏం లేదు దాంట్లో. ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్రీటింగ్ కార్డ్, ఇట్స్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ నాట్ టు ఫీల్. అంటే నేను ఐ వోంట్, అంటే నేను చూడనని కాదు, ఐ కీప్ సీయింగ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ నౌ అండ్ దెన్. ఐ సిట్ దేర్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్. లైక్ ఐ లవ్ జాతిరత్నాలు. ఐ సాట్ దేర్, ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వర్క్. I saw it and I enjoyed. Like I was saying, I see Austin Powers, super bad. Yeah. No, comedies and general ga these feel good films. I did name one film. No, I can say something like About Time. About Time is something that I saw. It's not. It won't remain with me. I'll obviously see the film. I won't go back again to see it. Okay. But I really enjoy how I like I'm saying. Cinema ragana again. You'll start looking at how was it written.
రిటర్న్ సో వెల్, వాట్ ఆర్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్, ఎలా చేశారు అది, ఇంకా అంత థియరీలోకి వెళ్ళిపోద్ది అది ఇమీడియట్గా మైండ్. సో అబౌట్ టైమ్ ఇస్ వేర్ దే స్వాప్ త్రూ టైమ్, నో త్రూ అ కబర్డ్ ఆర్ సంథింగ్, త్రూ నో యూ టాకింగ్ అబౌట్ టైమ్ ఇస్ వాళ్ళ నాన్నకి క్యాన్సర్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ బ్రిటిష్ ఫిల్మ్. I know, that's what I'm talking about, I guess. దాంట్లో కబోర్డ్ ఉంటుందా? Something where they escape time and they go back or something they do. He keeps going back. Keep going back. They say, ఆ జనరేషన్ లో పాస్ అవుతుంటుంది. అదే దాంట్లో కబోర్డ్ ఉంటుంది అని గుర్తులేదు నాకు. ఓకే. I thought that was the I don't know. That is the channel through how they go on. That is the portal, I thought. So చూస్తాను, like obviously I'll see, but it won't be in my list of films that I want to go back and see. Okay, you don't revisit them? No, not at all. Okay. Asla revisiting anani jaragadu. Probably these films is what I revisit a lot. How do you want your, ఇప్పుడు మీరు ఒక మూవీ ఎంతూజియాస్ట్, మీరు మూవీ లవర్, మీకు ప్రతి సినిమా నుంచి మీకు ఒక టేక్ అవేనో లేకపోతే ఆ మూవీ నా లైఫ్లో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది అని, టిల్లు స్క్వేర్ లాంటి మూవీ ఇప్పుడు జనాలు చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళు దాన్ని ఎలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఆ మెమరీ అనే దాన్ని మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, అండ్ హౌ డూ యూ వాంట్ ఆడియన్స్ టు పర్సీవ్ ఇట్? Yeah, because everyone comes from a different walk of life. Everybody sees cinema differently. India's cinema another is another way how they see that medium at all. So cricket also, if you see, it is a form of entertainment. It is not a sport between అదేదో ఒక ఇది సీరియస్ మ్యాటర్ కాదు అది. ఇట్ ఇస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వేర్ పీపుల్ వాంట్ టు గెట్ ఎంటర్టైన్ బై సీయింగ్ ద స్పోర్ట్. So in that way, even cinema for that matter is that I would love to see someone like something like Tillu Square on screen, because not the idea that అరే థియేటర్ లోకి వెళ్తే నువ్వు అన్ని మర్చిపోతావు, బయట నువ్వు పెయిన్ ఉంది, అది మర్చిపోవడానికి సినిమాకి వెళ్ళాలి, అది ఎలాగో ఇట్ ఈస్ గివెన్ యూ గోయింగ్ ఇన్ టు థియేటర్, ది లైట్ గెటింగ్ స్విచ్డ్ ఆఫ్, యూ వాంట్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ రియాలిటీ, యూ గోయింగ్ దేర్. అలా పోయిటిక్గా నేను కాదు, కానీ నేను నాకున్న టైంలో నేను ఒక సినిమా చూడాలంటే ఐ ఆబ్వియస్లీ విల్ గో టు టిల్లు స్క్వేర్ అండ్ సీ ఇట్, బికాస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఫన్ సీయింగ్ అ మూవీ ఫర్ ఇట్. అంటే ద జాయ్ ఆఫ్ సీయింగ్ అ కామెడీ ఐ వుడ్ లవ్ టు సీ. లైక్ ఐ సెడ్, దిస్ when people see it, I mean while I'm seeing people seeing it, I know how much they're enjoying. And why they're enjoying also, why they're celebrating Siddhu also, why they're celebrating that character Tillu also. I could see from what space they're able to enjoy, because there are a lot of people are searching for an escape. Some people are just searching for the joy of cinema. There are so many people who walk into the theater with so many hopes to just have a good time in the auditorium. So in that way, I feel like they'll probably have different perspectives of why they want to see a comedy or any film for that matter. But everything that everyone collectively sitting in one place and seeing a film that gives you a joy, when somebody is laughing gives you adi chala collective joy kada, collective joy. That is what's brilliant about comedies also, when you see, and something like this Tillu Square working so brilliantly in the theaters, where it's like a laugh riot. I know it's something that they keep people saying all the time, but it looked like a laugh riot to me from the start to the end. And there's so much of joy by seeing people laughing, and you being a part of the making of that joy is something that I'm very, very fortunate to be a part of. ఓకే నౌ దట్ ఇప్పుడు మీరు నాకు బుక్స్ చదివాను, స్క్రీన్ ప్లే బుక్స్ అన్నారు కదా, బట్ మన సినిమా కానీ గ్రామర్ చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది, అండ్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ భయంకరం అంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ వెన్ ఐ వాస్ టాకింగ్ టు సిద్ధు, హీ సెడ్ దాట్ ఈ ప్రాసెస్ టిల్లు స్క్వేర్ ప్రాసెస్, రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దట్ వాస్ కంప్లీట్లీ బిజార్. బౌండ్ స్క్రిప్ట్ అనేది అసలు ఒకటి లేదు, అండ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 500 pages ఎంతో రాసి చాలా పేజెస్ తీసేసి, అండ్ యువర్ అసోసియేట్ వాజ్ ఆల్సో టెలింగ్ మీ హౌ అసలు సినిమాలో ఏ సీక్వెన్స్ కూడా ఏదైతే రాసామో దాన్ని అది కట్ అయ్యే ఫైనల్ వర్షన్కి వచ్చింది, అసలు ట్రిమ్మింగ్ అంటూ జరగని సీక్వెన్సే లేదు అని చెప్పి. అండ్ వాటన్నిటికీ మూలం అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఎక్కడ, రైటింగ్ ప్రాసెస్లోనే కదా. అది ఎంత క్రేజీగా ఉండింది ఫార్ సమ్ వన్ హూ సీమ్స్ సో ఆర్థోడాక్స్ అబౌట్ ఈ యాక్ట్స్ అవన్నీ మీరు మాట్లాడుతున్నారు, బట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ కదా. సో వాజ్ ఇట్, హౌ డిఫరెంట్ వాజ్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ వాజ్ ఇట్ టోటలీ డిఫరెంట్? ఎందుకంటే మీకు సిద్ధు కూడా నేను చూసాను ఆ ఇంటర్వ్యూ, దట్ హీ మెన్షన్ దట్ నేను వచ్చి ఐ సెడ్ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుందాం, ఏడీని పిలుద్దాం, లెట్ హిమ్ రైట్, యూ కీప్ సేయింగ్ వాట్ విన్, లెట్స్ డిస్కస్ అంటే నేనే రాస్తాను, ఐ విల్ ఓన్లీ సిట్ అండ్ రైట్. సో
మేము నాది ఆర్థాక్స్ అప్రోచ్ అని సిద్ధుకు తెలుసు వెరీ క్లియర్లీ, ఇలా స్ట్రక్చర్ అంటాను ఇదంటాను ఇక్కడ ఇది జరగాలి అని అంటారు. సో వాట్ హీ బిలీవ్స్ దట్ హీస్ ద గై హూ సేస్ లైక్ నౌ వీ నో వాట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ లైక్ హీ డజంట్ ట్రై టు సే లైక్ ఈ యాక్ట్స్ లా చూడదు కానీ బట్ హీ స్మార్ట్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ద స్ట్రక్చర్ ఇస్. తనకు అర్థం అవుతుంది. వి కీప్ అంటే ఎక్కడో దగ్గర సెకండ్ యాక్ట్ థర్డ్ యాక్ట్ ఇలా మాటలు వస్తాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వి డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అట్ ఆల్. మాట్లాడతాం మేము చాలా దాని గురించి. అంటే వచ్చేసాం మనం ఈ పోర్షన్కి వచ్చాం, థర్డ్ యాక్ట్కి వచ్చేసాం, ఇప్పుడు ఇవి చేయాలి ఈ టైంకి అని ఒక జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ అందరికీ ఉన్నది హూఎవర్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రైటింగ్. సో ఒక స్టోరీ రాయటం ఒక ఎత్తు అయితే దాని ఎంటర్టైనింగ్ గా తీయటం కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ గేమ్. కామెడీ ఎస్పెషల్లీ యూ నెవర్ నో అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి జనాలు చూసేదాకా యూ నెవర్ నో కదా. అండ్ how better can you make the comedy by doing the rewrites over and over again, writing pages of versions for some scene or writing a scene in such a big way, shooting it and still trimming it down. So ivanni kuda something that it's the first time for me also. Naganతా కొత్తగా అనిపించింది. But then I understood there is some method in this madness. So we're going somewhere. ఒక చోటుని ఏం చేసుకుని వెళ్తున్నాం. అండ్ ఇట్ షుడ్ ఆ చోటు వెళ్ళిన తర్వాత వి అండర్స్టూడ్ దట్ ది ఆడియన్స్ దీన్ని చూసినప్పుడు అది కరెక్ట్ షేప్లో ఉంది. దిస్ సీన్ ఇస్ మేకింగ్ దిస్ సెన్స్ అండ్ దిస్ సీన్ విల్ బి ఎంజాయ్డ్ అండ్ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ అట్ ద సేమ్ టైం. సో ఆ రెండు బ్లెండ్ని ప్రతి సీన్లో ట్రై చేస్తాం మేము. ఇట్ షుడ్ బి ఫన్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ సంథింగ్ అండ్ హెల్ప్ ద ప్లాట్ టు గో ఫార్వర్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ సీ ఇన్ ద మూవీ ఆల్సో. వెరీ కాన్షియస్గా మీకు స్క్రీన్ రైటింగ్ అన్నది అందులో ఉంటుంది. లైక్ ఎట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇఫ్ యూ సీ యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ టు ద ప్లాట్. అండ్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ సర్ప్రైజెస్ విచ్ ఆర్ హెల్పింగ్ ద ప్లాట్, నాట్ ఫర్ ద మ్యాటర్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చేస్తే అయిపోయింది అని. ఆ సర్ప్రైజ్ ప్లాట్కి హెల్ప్ అవ్వాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అయ్యి వి బ్రాట్ దోస్ సర్ప్రైజెస్ ఇన్, వి మేడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎంతో కొంత సబ్ కాన్షియస్లీ వి వర్ ఆల్ ట్రైంగ్ టు ఇమిటేట్ a screenplay, the format of a screenplay. We were doing that. It was haywire, like we wrote a lot of pages gani, but we were following one kind of set of rules, so we understood the rules to break it. So that's the only way you can do it. You can't just break the rule without knowing what the rule is. So our rules telise break cheyochu, idi okay, this is what we can do, probably ila idi break cheste probably ee possibility vastundemo, let's see what we can do. ఎప్పుడన్నా మన ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఒక 10 నిమిషాలు రిలాక్స్ అవుతామని అంటారు. కథగా అక్కడ రీజనింగ్ అన్ని అక్కడే జరిగిపోతాయి. మీకు 5 నిమిషాలు పాప్కార్న్ పట్టుకొస్తారు లోపలికి, ఆ టైంలో కొంచెం రిలాక్సింగ్ సీన్ వేద్దాం అంటుంటారు. ఇవన్నీ మన్నట్లనే అవుతాయి. ఇవన్నీ నార్మల్ గా అయితే అసలు ఇంటర్వ్యూలో ఉండదు ఫస్ట్, దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటి సెటప్ ఉండదు. మనకు ఉంది కాబట్టి వి ఫాలో దట్ రూల్ విచ్ ఇస్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ and still try to keep it like a scene which helps the plot also. So these kind of decisions out of evolution of Indian cinema, screenwriters have found methods to adapt to that format or the way the audience are receiving a story. Trying to balance all of this is a task. Ade anna indaka story cheyadam, entertaining story cheyadam, two different things. అసలు దాన్ని ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కథ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ వి థాట్ స్పై కామెడీకి దగ్గరగా ఉంది. కెన్ వి కాల్ ఇట్ అ స్పై కామెడీ? నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎంటైర్లీ అ స్పై కామెడీ ఆల్సో. It is a crime, spy. There is also a lot of commercial elements in the film. Within itself, it's an amalgamation of a lot of genres. So, ala aitene you enjoy a film wholesome ani oka vere approach to ee cinema ni. So that is why we have so much we did in the writing process of this film. Tell me something. ఈ రైటింగ్ ప్రాసెస్ గురించి మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి టేక్ వన్ సీక్వెన్స్. ఆ సీక్వెన్స్ అనేది రైటింగ్ అప్పుడు ఎలా జరిగింది, ఆన్ సెట్కి వెళ్ళాక అది ఎట్లా ఇవాల్వ్ అయింది, ఎడిట్లో మేము ఏం చూసాం ఏం చూడలేదు, ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకుని బ్రేక్ మీ డౌన్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్. సో రైటింగ్ లెవెల్లో వి నో లైక్ ద ప్లాట్ ముందుకు వెళ్ళడానికి దిస్ ఇస్ వాట్ ద సీన్ దట్ వి నీడ్ అని తెలుసు మనకి. రైటింగ్ లెవెల్లో వాట్ వీ యాక్చువల్లీ డూ ఇస్ దట్ వీ ట్రై టు యునో ఫస్ట్ ఒక రఫ్ స్ట్రక్చర్ రాసేస్తాం. డైలాగ్స్ ప్యూర్గా ఏం అవసరం డైలాగ్స్ అన్నది ఒక రఫ్ స్ట్రక్చర్. ఒక సీక్వెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ గా పెట్టి చెప్పండి. ఇమాజిన్ ఐ కాంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్సెస్ అంటే ద ప్లాట్ ఫన్ సీక్వెన్స్ లైక్ హాస్పిటల్ సీన్ విచ్ వర్క్డ్ అవుట్ thoroughly in the theaters.
సో ఆ సీక్వెన్స్ ఇనిషియల్ గా తన ప్రెగ్నెన్సీ అని రివీల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అనదర్ హై ఇన్ ద ఫిల్మ్. ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఆల్రెడీ అది ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ డిలేడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లాగా చూడొచ్చు దాన్ని. కొంచెం అమ్మాయిని కలిసాడు అండ్ ఆల్ దట్ ఇస్ బేసిక్లీ సెటప్ అనుకుంటే ఐఎమ్ ప్రెగ్నెంట్ అనగానే వెన్ షీ సేస్ దట్ ఇస్ వెన్ ద యూ గెట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్ అని. సో ఒక వి రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ అ వే వేర్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హూ ఆర్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ దట్ అండ్ what do they say and how do they say it. How do they say it నెక్స్ట్ వస్తుంది. రఫ్ గా ఎవరెవరు మెయిన్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఏం కాన్వర్సేషన్ అవుతుందని ఒక రఫ్ గా రాసేసుకుంటాం. దెన్ వి గెట్ ఇన్ టు ద హెడ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్. హూమ్ డు వి ఇన్వాల్వ్ ఫస్ట్ అన్నది నెక్స్ట్ వస్తుంది. లెట్స్ స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ హాస్పిటల్లో. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద డాక్టర్ డైలాగ్. స్టార్ట్ విత్ ద డాక్టర్ డైలాగ్. అది జస్ట్ అక్కడ ఒక జోక్, అక్కడ ఇంగ్లీష్ గురించి ఒక జోక్ ఉంటది మళ్ళీ. టేక్ ఆఫ్ అంతే. ఇట్స్ టేక్ ఆఫ్ ఫర్ దట్ సీన్. ఐ యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సీన్ వేర్ షీ రివీల్స్. Okay. So that is basically a scene that gets you into the next scene. So our next scene వచ్చేసరికి when the girl reveals an important plot point that she's gotten pregnant in the film. That's when we want to know what the participants are thinking. Then we start writing dialogues of what it is. Then we go on to the set and we realize that okay, so now we have, because we write a lot also. Probably నాకు గుర్తులేదు కానీ బట్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ రిటన్ అ లాట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సీన్. ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎంజాయిడ్ సీన్స్ ఇన్ ద థియేటర్స్. సో అది అక్కడ రాసిన తర్వాత వి గో దేర్ అండ్ వి సీ హౌ ద స్టేజింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. హూమ్ డు వి పుట్ వేర్. బాగుంది. ఎక్కడ నిలబడాలి, ఏం చేయాలి, అండ్ డు వి సీన్ బట్టి do we want to use devices like do you want to do pan, do you want to do a charge in, ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్తాం. బట్ అక్కడ కూడా we still see how do we capture it to increase the beat of the scene. And the scene has that possibility where lot of beat అంటే pace the pace of మారటం కోసం. So we go there and we decide a few things there, and sometimes when we feel like కొంచెం ఏదో మిస్ అవుతుంది అనగానే బ్రేక్ అప్పుడు వి సిట్ ఇన్ ద క్యారవన్ అండ్ వి స్టార్ట్ రైటింగ్ వాట్ కుడ్ బి ద ఫిల్లర్స్ అట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అక్కడ దాకా వచ్చి అక్కడ ఫిల్ చేయడం కాదు. ముందు కూడా మిస్ అయినా అందులో చిన్న పికప్స్ తీసేసుకుంటాం. ఆ సీన్కి ఏం మిస్ అయింది అనిపించింది మీకు తీసేటప్పుడు? ప్రాబ్లీ ద పార్టిసిపెంట్స్, ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్ లో ఎవరేమన్నారు, ఇంకా ఏం అనొచ్చు, వేర్ డు దే కమ్ ఫ్రమ్. అంటే మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాస్తున్నప్పుడు వి జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొటాగనిస్ట్ అండ్ who the affected party or in that scene particularly. Anupama Tillu గురించి ఆలోచిస్తారు. Tillu and Lily at that time అది ఆలోచిస్తారు. వీళ్ళ నాన్న గురించి ఆలోచించారు ఇనిషియలీ. వాళ్ళ నాన్నే ఉంటాడు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ హీ ఫ్రమ్. సో బికాస్ ఇట్స్ ఆల్సో ఫ్యాబ్రికేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మీరు చూసుకుంటే హీస్ నాట్ రియల్ గై. సో అనుపమా's father. సో మీకు వీళ్ళంతా కూడా ఎవ్రీబడి ఇఫ్ యు సీ మార్కస్ వాజ్ హ్యాంగింగ్ అవుట్ విత్ టిల్లు అ లాట్ ఇన్ ద లాస్ట్ 4 weeks అండ్ హీ వాజ్ గెటింగ్ ఇరిటేటెడ్ ఫర్ ద వే దిస్ గై ఇస్ మిస్సింగ్. లడ్డు గానీ మార్కస్ గానీ దోస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ దట్. వీళ్ళు పెళ్లి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకోరా బాబు అని ఎప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి అంటున్నారు. అండ్ ద డాక్టర్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేర్ హీ ఈస్ trying to sell one surgery for the father to get so that he can make a cut out of that in the hospital. So ఇన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని సెకండ్ వర్షన్ గానీ లొకేషన్ లో గానీ అరే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తే వి స్టార్ట్ ఇంక్లూడింగ్ దట్. ఉన్న 13-15 పేజీలు సీన్ అప్పుడు 20 అవుతుంది. అదంతా యాడ్ చేసి అంతా చేసేస్తాం. దెన్ వి గో బ్యాక్ టు ద ఎడిట్ అండ్ వి సీ వాట్ ఈస్ వర్కింగ్, వాట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, అండ్ వి డూ వన్ కట్. అండ్ దిస్ కట్ గోస్ టు Naveen Anna. He does one cut. Oh, okay. After we do a cut, because when you write and you do it, అదే అన్నా బాగా రాయటం మళ్ళీ జనాలకి బోర్ కొట్టుకుంటూ కట్ చేయడం అన్నది 2 different things. How you finally present it. సో ఏదైతే బాగుంటాయి జోకులు బాగుంటాయి, 100% బాగుంటాయి. వన్ లైనర్స్ అనగానే సిద్ధుతో అసలు అది వన్ లైనర్స్ ఇస్ నాట్ ఏమైనా డిస్కషన్. ఇన్ని వన్ లైనర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మాకు రష్ లో. ఇంకా కథకి ఉపయోగపడతాయి. ఇట్స్ క్రియేటింగ్ అ మొనోటనీ. It's probably a same metaphor has been used in the earlier scene. A metaphor which is talking about Swiggy avachchu, Uber avachchu. Ivanni are like metaphors sometimes we use in the movie. I love that palli chutney one. Palli chutney. So ilanti comparisons chestu lot of humor. కథకి దగ్గరగానే ఊరికే ఏదో వాడారు. స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ లో నేను వచ్చి డెలివరీ చేస్తే వాడు లడ్డు తింటూ అని ఊసి బాగాలేదంటే నా రేటింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, నా పేమెంట్ కట్ అవుతుంది. స్టాక్ మోట్ ఇస్ డెడ్. సో
సో ఇవన్నీ చాలా ఫన్గా ఉంటాయి. అండ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ మోర్ వి రిమోట్ ఫ్రమ్ ద ఫిలిం. ఎడిట్లోకి వెళ్ళేసరికి దేల్ బి వర్షన్స్ దట్ పీపుల్, మేము ఒక వర్షన్ కట్టేసిన తర్వాత నవీన్ అన్న వర్షన్ కట్టేసి మనకు చూపిస్తారు. దెన్ వీ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇన్ అ ఫ్యూ డైలాగ్స్ విచ్ ఆల్సో హెల్ప్ ద ప్లాట్ ఇఫ్ హీ మిస్సెస్ ఎనీథింగ్. సో తనకి చెప్పి బ్రింగింగ్ బ్యాక్ దోస్ ఫ్యూ డైలాగ్స్ ఆర్ నాట్ ఆర్ అగ్రీయింగ్ టు వాట్ హీస్ సేయింగ్, బికాస్ సో ఈ ప్రాసెస్ ప్రతి సీన్గా ఉంటుంది మీకు ఇంకా. సో వి రైటింగ్, we're editing, we're shooting, and we're changing on the set, and తర్వాత మళ్ళీ షూట్ చేయడం తర్వాత మళ్ళీ ఎడిటింగ్. సో ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఫాలోడ్ ఫర్ ఎవ్రీ డే దట్ వెన్ వీఆర్ షూటింగ్. దట్ ఈస్ హౌ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హౌ వీ ఫాలో వాట్ ఎవర్ ఐవ్ డన్ ఎర్లియర్ ఆల్సో. ఆ రైటింగ్ అనేది ఎగ్జాస్టింగ్ అయిందా ఎక్కడన్నా? ప్రాసెస్ ఎక్కడన్నా ఎగ్జాస్టింగ్ అనిపించిందా? అంటే మీకు ఇన్ని రోజులు మనం నాట్ ఏబుల్ టు క్రాక్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, నో. విచ్ పార్ట్ డిడ్ యూ స్ట్రగుల్ విత్? ఆబ్వియస్గా మీకు ఎప్పుడు ఒకే పార్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం. అక్కడే ఎవరికి ప్రతి సినిమా అక్కడే ప్రాబ్లం. అక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయ్యామంటే ఇంకా. సో ఫార్చునేట్లీ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది దట్ పార్ట్. అందుకే మేము వర్జన్స్ రాసి ఒక చేయటం వల్ల వి షాట్ అన్ అదర్ వర్జన్ అండ్ సినిమాలోంచి వి స్క్రాప్డ్ ఇట్ ఆఫ్. ఇఫ్ యూ కెన్ రివీల్ వాట్ ఇట్ ఇస్. It is about another person getting into the story. Another character coming into the story and started creating a new, not the character any earlier project, any DJ Tillu reference on a new girl comes into the picture. We tried that. Shot it also. We shot it also. We shot a few days and we thought, okay, edit location rata, it's not working, let's try something else. And then we started writing versions of it. We had that time also where Anupama has been busy and probably it worked in our favor. Where majhlo maku dorikin time lo we spending a lot of time on writing. So in that way it helped us, where we cracked all parts of the film in a very entertaining way. Yeah, I think it's a nice thing that you didn't go for that, because నాకు టిల్లు ఫస్ట్ పార్ట్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లమే సెకండ్ హాఫ్ లో వెన్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ కీప్ కమింగ్ ఇన్, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వాట్ యు కాల్ టిపికల్ ఒక క్రైమ్ జోన్ లోకి వెళ్ళి. ఇక్కడ పెద్ద కొత్త క్యారెక్టర్లు ఏం లేవు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉన్న క్యారెక్టర్లతోనే మనం ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి it's a wise choice that we knew it when we kept it in the edit only. We knew where the producers also felt that ante maak after a point potadi you lose a perspective like what is good, what is bad. ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా, ముందు వర్కౌట్ అయిందా మాకు తెలీదు. We didn't know. We were like, మీరు చెప్పండి అన్న, చిన్నబాబు గారు చూశారు, త్రివిక్రమ్ గారు చూశారు, సో లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే టు అప్రోచ్ దిస్, బికాస్ అప్పటికి మాకు ఇది పోయింది కాబట్టి దెన్ దే సెడ్ దిస్ ద బెస్ట్ వే. ఐ యూ షూర్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్. మాకు అప్పుడు కూడా వరి. దెన్ ఫైనలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంతా పెట్టిన తర్వాత వీ ఫెల్ట్ బాగుంది. దిస్ ఇస్ ఆ ఎస్టిమేట్ చేయలేకపోయాం ఆ ఒక్క ప్లేస్ వల్ల. అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ఇస్ లైక్ వీ న్యూ వీ వర్ షూటింగ్, వీ న్యూ వీ వర్ గోయింగ్ సమ్వేర్, వీ నో దిస్ ద క్లైమాక్స్, వీ నో ఎవ్రీథింగ్. ఆ ఫస్ట్ 10-15 minutes ఇస్ వేర్ కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది, బట్ జనాలు దే ల్యాబ్డ్ ఇట్ అప్ లైక్ నథింగ్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఫ్లాలెస్ అనిపించింది థియేటర్లో చూసిన ద వే పీపుల్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఇట్. బట్ మలిక్ గారు, టెల్ మీ సంథింగ్, ఈ రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ అన్ఆర్థడాక్స్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, అది ఎవరన్నా మీ దగ్గరకు వచ్చి చేరాలనో లేకపోతే ఇట్లాంటిది మేము ఒకటి చేయాలనుకుంటున్నాం, వుడ్ యూ రికమెండ్ ఇట్ టు సమ్ ఆస్పైరింగ్ రైటర్ ఆర్ ఫిల్మ్ మేకర్? అది ఓన్లీ సిద్ధుతోనే అవుతుంది. అది సిద్ధు ఇస్ లైక్ అ బండిల్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్. హీ ఇస్ be an actor or he's a writer, dialogue writer, so many things he is. He's a mixture of a lot of things. And it is very beautiful to see a person who's so much, and he's like eccentric. He's always like high on life, high on emotion. So our process was meeku exhausting ga chese koddi anipichina kuda, but what comes out of it is so beautiful that you could make a film like this and you could entertain audience. Forget about the money, but still you're able to make something so funny and still tell a story about an innocent guy. వాడి మీద మనం జాలి పడుతూ, క్యారెక్టర్ మీద జాలి పడుతూ, వాడి పెయిన్ ని మనం చూస్తూ నవ్వుతూ, ఇట్స్ a very interesting take on cinema itself. ఒకటి చూస్తూ జాలి పడుతూ, చార్లీ చాప్లిన్ వాస్ ప్రాబ్లీ ద ఓన్లీ గై. సింపతి నుంచి కామెడీ, ఫస్ట్ కీటన్, చార్లీ చాప్లిన్, వీళ్ళని చూస్తే మనకి ఆగనీని చూసి మనకు నవ్వొచ్చేది, మన ఆగనీని చూసి నవ్వు వస్తుంది. సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ రిటన్ క్రియేటెడ్ క్యారెక్టర్. సో అందుకు ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ అ ఫ్రాంచైజ్ ఆఫ్ టిల్లు ఆర్ కీప్ టిల్లు అలైవ్. అందుకని ఐ ఫీల్ లైక్ ఈ ప్రాసెస్ కూడా కరెక్టే. ఇఫ్ యు నో ద మెథడ్ బిహైండ్ దిస్ మ్యాడ్నెస్, ఇట్స్ ఆల్సో కరెక్ట్.
ఐ థింక్ నిన్న సక్సెస్ మీట్లో సిద్ధు సూపర్ లైన్ ఒకటి చెప్పారు టిల్లు గురించి. టిల్లు అనేవాడు ప్రెషర్ కుక్కర్ లాంటివాడు, వాడిని ఎంత ఎక్కువ ప్రెషర్లో పెడితే ఆడంత ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతాడు. లాస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ కంపారిటివ్లీ లో ప్రెషర్ సినారియో, ఈసారి ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ మాఫియా అదంతా వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ పెరిగాడు. నెక్స్ట్ టైం వస్తే ఇంకా లైక్ ఆ డైలాగ్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది కదా, నేను ఇప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ లో ఉన్నానంటే బియ్యం తింటే. సో ఆ డైలాగ్స్ లైక్ ఆ కొలాబరేషన్ అది ఎట్లా జరిగేది? హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ సిద్ధు, హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ది రైటింగ్ టీమ్? కెన్ యూ ఈవెన్ బికాస్ నౌ ఎవరేం చెప్పారో ఏం గుర్తులేదు, అది సెపరేట్ అని చేయలేం. లేదు సెపరేట్ చేయలేం. ఐ వోంట్ సే దట్ ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ లో డైలాగ్ అన్నది మై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వెరీ లెస్ టు బి ఆనెస్ట్. మై కాంట్రిబ్యూషన్ వుడ్ బి ప్రాబ్లీ ఫర్ ద స్టోరీ అండ్ ద స్క్రీన్ ప్లే అనొచ్చు. ద వన్ లైనర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ where Siddhu and the other writers entirely when it comes to dialogues. For me, I was just concentrating on the katha correct ga veltunda because I don't want to miss on the beats. Aa comedy untune entertaining ga cheptuna katha correct ga veltunda. That is my only worry from the start to the end. And that is what the being worried about that was my problem. The other problems were theirs anamata. Yeah. Okay. And see, when there are no two human beings in this world are the same, right? Yeah. You are a creative person, Siddhu is a creative person, but when you, how did you ensure that మీ ఇద్దరు ఒకే పేజ్ లో ఉన్నారు అని చెప్పి? You were like, అంటే you might be seeing it one way, he might be seeing it one way, or I'm not questioning perspectives, మీ గోల్ ఏంటి అని కాదు. ఇద్దరు, how would you ensure that you are on the same page with Siddhu all the time? Because it's a కొంచెం chaotic situation only, no? You are the director, he created the character and he is co-writing it. A creative control anedi, how do you ensure? When it comes to normal writer, we have writers where you take a screenplay from a writer and you direct it. It happens in a lot of places. ఇక్కడే ఇండియాలో కూడా చాలా మంది చేస్తారు, హిందీలో చాలా చేస్తారు, బాలీవుడ్లో తెలియదు ఎప్పటి నుంచి ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. సో దట్ హెస్ హ్యాపెండ్. సో ఫర్ హియర్ ఇస్ లైక్ Siddhu and Vimal created that character. They both of them created that character, Tillu, and it was a massive success. And somewhere it is something that they've created, and they know the that guy more than me when I entered the project. Yeah. When you're able to see what they're seeing is when you actually fall in love with Tillu. So when you actually fall in love with that character Tillu, you guys are already in the same page. వాడిని చూడగలరు, వాడిని ఇంకో క్యారెక్టర్లా చూసి వాడిని చూస్తే అవ్వదు. నువ్వు టిల్లుని అభిమానించాలి. యూ హ్యావ్ టు బి అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ టిల్లు, అండ్ హీల్ టాక్, అండ్ యూ నో హీ కెన్ టాక్, అండ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మేము అదేదో నిజమైన మనిషిలా మాడుకునే వాళ్ళం టిల్లు గురించి. అరే వాడు ఇలా బిహేవ్ చేయడం, వాడు ఎందుకు చేస్తాడు ఇలా, అదేదో నిజమైన మనిషిలాగా. హీ వోంట్ సే దిస్ థింగ్, హీ వోంట్ రియాక్ట్ ఇన్ దట్ వే. సో అలా అనుకుంటూ టిల్లు గురించి we were making deductions about what kind of a guy Tillu is, and we were trying to flesh him out more and more in part 2. And we made him whatever we could, and we're still making him ఇంకా బిల్డ్ అవుతున్నాడు. he's becoming somebody else, he's becoming bigger. థర్డ్ పార్ట్ లో హెయిర్ స్టైల్ అయితే ఉంటుంది, should be back, no? Yeah, it will be back. The mane is always there. Yeah, that is So andukani when you fall in love with the character, you want to see what the character does. We were also during the writing, we were wanting to see what Tillu is going to do. అడేమంటాడు ఇలా అంటే, అడేమంటాడు అన్నప్పుడే డైలాగ్స్ వస్తుంటాయి బయటికి. నువ్వేమనుకుంటున్నావు డైలాగ్ గురించి కాదు, వాడేమంటాడు అని అన్నప్పుడు ఆ డైలాగ్ వస్తుంది. నేనున్న ప్రెషర్కి పచ్చి బియ్యం తింటే కడుపులోకి వెళ్ళాక అన్నం అయ్యేదని, అది టిల్లుగాడు అంటాడు అని మేము అనుకుంటే ఆడ అంటాడు. దట్ ఈస్ ఇట్స్ అ వెరీ, అంటే వినటానికి ఏదో పిచ్చిగా అనిపిస్తుంది కానీ, బట్ దట్ ఈస్ హౌ వి రోడ్ ద డైలాగ్స్. ఓకే, టిల్లుకి మీకు సిద్ధు ఉన్నాడు, టిల్లు ఏమంటాడు అని రాస్తారు. ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఆ డైలాగ్స్ రాదాగితే బట్ రాదాగితే రాయ వాడు ఇప్పుడు ఫాదర్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తే వీడు వీడు ఏం చేస్తాడు అసలు లైఫ్ లో, పొద్దున్న వేసాక ఏం చేస్తాడు, నలుగురు బోకల్ ఫ్రెండ్స్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళి చాయ్ కూడా దగ్గర కూర్చుంటాడు, డీజే అంటే ఏ డీజేయింగ్ రాదు వీడికి, మందు తాగుతాడు, ఇంటికి వస్తాడు, అంత తప్ప ఇంకేం లేదు. సో మీరు ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో చూడగానే ఎవ్రీథింగ్స్ అబౌట్ వాడికున్న హాబీస్తో ఈయనకున్న ప్రాబ్లం అన్నది మనం చూడగలిగితే మీకు డైలాగ్స్ అన్ని అట్ట వెళ్తాయి. ఏం తాగినానైనా రాత్రి, వీడు తెలుసు వీడు తాగుడు, ఆ ప్రాబ్లం ఫాదర్కి ఉన్నది వాడితో. సో అక్కడ అలాంటి వాటితో పొడిస్తాడు. అది మీకు ఫాదర్ పర్స్పెక్టివ్ చూడగానే కొడుకుతో ఉన్న వీడి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అన్న పర్స్పెక్టివ్ నుంచి డైలాగ్ రాస్తాం.
So that's when his sarcasm, his way of saying, ఒక అథారిటీ ఉన్న ఫాదర్ ఏం చెప్తాడు, సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ గోయింగ్ టు సే అని ఆ థాట్ లోంచి దెన్ వి స్టార్ట్ కమింగ్ అప్ విత్ అనదర్ డైలాగ్. టిల్లు కాకపోతే ఐ థింక్ హిస్ ఫాదర్ ఈస్ లైక్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్, బెస్ట్ సైడ్ కిక్, బెస్ట్ అంటే I wanted more of him. I hope we get to see more of Muralidhar Gaud garu in third part. First part kana second part lo we have because for the same reason. Yeah. We would do more in part 3. Yeah. He is, I think, every interaction, ప్రతి కాన్వర్సేషన్ టిల్లుకి వాళ్ళ డాడ్కి మధ్య ఇట్స్ జస్ట్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్. నాకు సినిమా వర్క్ అవ్వడం మొదలు పెట్టిందే వెన్ టిల్లు కార్గోల్ మాస్ వేసుకుని బయటకు వచ్చి ఏం డాడీ ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్ళేదో పీకిందా జాబ్ అనేది అక్కడ నుండి. అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ మోర్ ఆఫ్ హిమ్ ఇన్ పార్ట్ 3. అండ్ అంతే, యా, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. హౌ హ్యాపీ ఆర్ యూ? ఐ మీన్ లైక్ ఎగ్జాస్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చి రిలీఫ్. విల్ యూ కంటిన్యూ అంటే సిద్ధు ఈస్ దేర్ ఫర్ టిల్లు. సిద్ధు లేకపోతే యువర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆర్థడాక్స్ ఏనా? I guess I have to see after because then what I wrote just now, like the show that I'm doing on Netflix, is just written in a very orthodox way. Okay. And now I want to bring some madness that I've learned from Tillu to put in that and see ఎలా ప్రతి నిమిషం ఎలా ఏం చేయొచ్చు కథలో అన్న ఒక చిన్న పిల్లడి ఒక అర్జ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాలో. వాట్ కెన్ ఐ డూ టు దట్ ప్రాజెక్ట్ నౌ? ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టేక్ అవే ఫ్రమ్ టిల్లు ఫర్ మై ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్. On a scale of 1 to 10, ఎంత satisfied మీరు from what you have created? I am about 10. I'm there's nothing you would go back and change if you had? Not at all. Not at all. Tillu Square. Tillu Square. Not at all. Nothing. Okay. I found good friends here in presently. Personally kuda I made some good friends. There's a good production house that I worked for. Everything is nice, though it was 2 long years gani, but now I try to reminisce when the whole thing happened. It looks like something that I would remember after a while. Yeah. Beautiful. On that note, all the very best. Congratulations for Tillu Square. You made a great film. I hope to see more of you, and I hope to see more of your personality also come out in those films. I'm not really sure how much of your personality is in Tillu Square, because you come across as a very different person, a very intense person. No, I'm actually a part of both. Like you said, but I hope we get to see that side also. That side also. Going forward. Thank you very much for your time. Thank you so much. Bye.